protein from the urine samples. So what are blood flow proteins? What are blood proteins? That is serum proteinary examination చేస్తారుగా ఏ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి బ్లడ్ లో? Albumin and globulin will be present. Okay, serum albumin and serum globulin will be present. So these we call it as a blood proteins. So these can be excreted by your urine sample also. So urine లో కూడా urinary proteins అనేవి excrete అవుతాయి. అర్థమవుతుందా? సో అందులో నుంచి మీరు చేసే టెస్ట్ urinary proteins. ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ albumin. అర్థమైందా? సో albumin అనే ప్రోటీన్ యూరిన్ శాంపుల్ ద్వారా బాడీలో నుంచి ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది. సో దాని యొక్క పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అని కనుక్కోవడానికి మీరు యూరినరీ ప్రోటీన్స్ టెస్ట్ చేస్తారు. సో the principle is the urine contains protein albumin will be coagulated by heat and not dissolved by acetic acid. సో మన ఈ ప్రోటీన్స్ కి ఒక ప్రాపర్టీ ఏంటంటే మనం వేడి చేయగానే కరిగిపోతాయి, క్లౌడీనెస్ వస్తుంది, హేజీ మసకగా కనిపిస్తాయి. ఒకవేళ పేషెంట్ శాంపుల్ కనుక ప్రోటీన్స్ ఉంటే మనం అసిటిక్ యాసిడ్ వేసినా కూడా అవి కరిగిపోవు, బట్ హీట్ చేస్తే మాత్రమే ఆ స్ట్రక్చర్ని బ్రేక్ డౌన్ చేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే రియేజెంట్ వచ్చి 3% అసిటిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్ వేసి స్లైట్లీ హీట్ చేస్తాం. హీట్ చేసిన వెంటనే స్లైట్గా టర్బిడిటీ వచ్చేస్తుంది. టర్బిడిటీ అంటే మసగ్గా కనిపించడం. ఓకే, సో ఒకవేళ కనుక మనం పేషెంట్ శాంపుల్కి 3% అసిటిక్ యాసిడ్ వేసి కొంచెం బాయిల్ చేసిన దాని తర్వాత హేజీనెస్ మసగ్గా కనిపించడం, క్లౌడీనెస్గా రావడం కనుక జరిగితే దట్ ఈస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. అలా వేసి హీట్ చేసిన దాని తర్వాత కూడా మీకు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా క్లియర్గా కనిపిస్తే దట్ ఈస్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది ఒకటే రియేజెంట్, దట్ ఈస్ 3% అసిటిక్ యాసిడ్ సొల్యూషన్. గాట్ ఇట్? So this process we also call it as heat and acetic acid method. So what is the procedure we are going to do for urinary proteins? If they will ask you in your viva, so that procedure name is 3% heat and acetic acid method. Okay, so here the method is boiling and acetic acid method, and the reagent we are using is 3% acetic acid method, and the specimen you are taking is urine sample. And apparatus, so what are the materials and apparatus you are required for doing the test? అంటే ఈ టెస్ట్ చేయడానికి మీకు కావాల్సిన పరికరాలు ఏంటివి? దట్ ఈస్ వి కాల్ ఇట్ as apparatus. దట్ ఈస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ హోల్డర్ వేడి చేసినాక పక్కన హోల్డర్ పెట్టేసేస్తాం. సో విత్ ఇన్ 1 minute or 2 minutes లో అది క్లౌడీనెస్ గా కనిపిస్తుంది మీకు. ఓకే, దెన్ బున్సన్ బర్నర్ వేడి చేయడానికి ఆర్ స్పిరిట్ లాంప్. బున్సన్ బర్నర్ అయినా లేకపోతే స్పిరిట్ లాంప్ అయినా యూజ్ చేస్తాం. Okay, next we'll go for procedure. First take a test tube, clean and dry test tube. In that you add 3/4 of your urine sample. Okay, first take one test tube. In that you add 3/4 of your urine sample. And the test tube ki pai bhagam varaku urine sample add cheyali. Add chesin dan tarvata slightly you have to tilt the test tube and heat it. Slightly you have to tilt the test tube. Ante test tube ni koncham ila tilt chesi దాని పై భాగం మాత్రమే వేడి చేయాలి, మొత్తం వేడి చేయొద్దు. ఓన్లీ ద అప్పర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ యూ హ్యావ్ టు హీట్ ఇట్. ఓకే, నాట్ కంప్లీట్లీ బాయిల్, ఓన్లీ స్లైట్లీ జస్ట్ ఇలా ఫ్లేమ్ కి ఇలా పెట్టి తీసేసేయాలి. బికాస్ ప్రోటీన్ హ్యావింగ్ ది ప్రాపర్టీ టు రెడ్యూసెస్ ఇట్స్ సబ్స్టెన్సెస్. సో వేడి చేసిన వెంటనే ప్రోటీన్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? సో ప్రోటీన్స్ వేడి చేసిన వెంటనే బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పర్ పోర్షన్ మీరు వేడి చేస్తే, if the patient is having albumin in the urine sample, when you are going to heat it, you will get some cloudiness there. కిందిది కాకుండా పైన ఎక్కడైతే మీరు హీట్ చేశారో ఆ పోర్షన్ దగ్గర మసగ్గా మెల్లగా క్లౌడీనెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. After that you have to remove that tube and add slightly the 3% acetic acid solution in that tube, same tube. If after addition of the acetic acid it dissolves and the cloudiness has been disappeared, so that it is not the presence of albumin. అర్థమైందా? క్లౌడీనెస్ కనుక డిసపియర్ అయిపోతే, అది అసిటిక్ యాసిడ్ వేసిన దాని తర్వాత మీ క్లౌడీనెస్ కనుక వెళ్ళిపోతే దాని అర్థం ఆల్బుమిన్ లేదు అనేసి. అసిటిక్ యాసిడ్ వేసినాక కూడా ఇంకా మీ క్లౌడీనెస్ అలాగే ఉంటే ఆల్బుమిన్ ఉంది అని అర్థం. వాట్ ఇట్? సో నెగిటివ్ రిజల్ట్ ఎక్కడ ఇస్తామంటే when you are adding the acetic acid, still
it has been appear, it is positive. If it is disappears, then it is negative. Got it? So here the same. Fill the tube with the 2/3 portion of your sample. Then heat the upper part portion of your and observe for cloudiness. Then add 3% of acetic acid solution. Again you boil. So see if the cloudiness disappears, it is because of absence of albumin. If it continues cloudiness, it is the presence of albumin. ఒకవేళ క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత యాసిడ్ వేసిన తర్వాత వెళ్ళిపోతే అది ఆల్బుమిన్ కాదు, వేరే పదార్థాలు ఉంటాయి, కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేసి ఎన్హైడ్రేట్ సొల్యూషన్స్, ఇవన్నీ కనుక యూరిన్ శాంపుల్లో ఉంటే అప్పుడు మనం అది క్లౌడీనెస్ చూపించి వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ అదే ఆల్బుమిన్ కనుక ఉంటే మీరు ఎంత యాసిటిక్ యాసిడ్ వేసినా బాయిల్ చేస్తే అది అట్లనే క్లౌడ్గా ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో టెస్ట్ ట్యూబ్కి డిఫరెన్సెస్ తెలుస్తుంది మీకు. క్లియర్గా ఉండే టెస్ట్ ట్యూబ్స్కి, క్లౌడీనెస్గా ఉండే టెస్ట్ ట్యూబ్స్కి తేడా తెలుస్తుంది. Got it? So results you are doing as, so if you are, when you are writing the answer as a essay question, 10 marks ki meeku protein examination, genetics examination లేదా chemical examination of urine అనేసి 10 marks ki meeku ganaka essay iste, for each and every pattern you have to write this. Aim, what is the principle, what are the reagents, then what are the apparatus you are going to use, then what is the procedure. If you will write and play a diagram like this, the overall chapter will not read the examinations. So correction chese vallu mottham chapter చదవాల్సిన అవసరం ఉండదు. If you will mention more the diagrams like test tube, half of the urine sample, then you eat it, then observe for cloudiness, then you take the results. So by seeing this only, this concept only, they know okay the person is having the knowledge. అర్థమైందా? సో రైటింగ్ criteria of answer is, you are a medical student, so you have to write more diagrammatic answers. So or classifications కనుకుంటే you have to illustrate in a chart లాగా కనుక ఇస్తే whatever matter you write, that is the secondary. First what you have illustrated with the diagrams or charts, there only you can get 6 or 7 marks. ఇప్పుడు ఇది మొత్తం చూస్తే 10 కి ఇక్కడే వాడు 5 మార్క్స్ ఇస్తాడు. అర్థమవుతుందా? క్లౌడీనెస్ అనేప్పుడు చుక్కలాగా వేసేసేయాలి, లేదు ప్లెయిన్ గా ఉన్నప్పుడు పెన్సిల్ తోటి ప్లెయిన్ గా ఇలా గీసేసేయాలి. సో ద ఎగ్జామినర్ నోస్ విచ్ ఇస్ పాజిటివ్ అండ్ విచ్ ఇస్ నెగిటివ్. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోటీన్ టెస్ట్ ఫర్ albumin, heat and acetic acid test. Okay, what do you mean by clinical significance? Clinical significance, in which condition you are going to see the albumin in the urine sample. అంటే పేషెంట్ కి ఏ రకమైన డిసీజ్ ప్యాటర్న్ లో మనం ఈ ప్రోటీన్ అనేది యూరిన్ లో చూస్తాం, దాన్ని క్లినికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటారు. దట్ ఈస్ సైన్స్ అండ్ సింటమ్స్. అర్థమైందా? ఎందుకు చేస్తారు ఉట్టిగా? ఇప్పుడు మనం వెళ్ళగానే అయితే యూరిన్ టెస్ట్ చేయరు కదా, మనం ఫస్ట్ డాక్టర్ వెళ్ళి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని రిఫర్ చేసిన తర్వాతనే తను హీ విల్ అపాయింట్ ఫర్ టెస్ట్, ఏదైనా టెస్ట్ గురించి రాస్తాడు. సో దాన్ని క్లినికల్ సిగ్నిఫికెన్సెస్ అంటారు. సో in which condition you are going to see? First is the presence of proteins in the urine called as proteinuria. So proteinuria అంటే the presence of proteins in the urine. Proteins plus urine is equals to proteinuria. So in which conditions you are seeing? Pyelonephritis. Pyelonephritis means infection to your nephrons. What is nephron? Structural and functional unit of kidneys. Nephron is the structural and functional unit of kidneys. So kidneys lo nephrons lo edaina infection ganaka unte you will get albumin in urine sample, that is pyelonephritis. Then cystinosis, any cyst will be present in the kidneys. Then renal tubular infections, kidneys ki sambandhinchina tubules lo evaina infections ganaka unte appudu albumin anedi urine loki excrete avutundi. So these are the 3 clinical conditions where you can get proteinuria, that is presence of proteins in the urine. Pyelonephritis, cystinosis and renal tubular infections. Okay, tomorrow